News at 5. Powered by Oil India Limited. In association with Everyday Spices. Accoland Amusement Park. Annapurna Foods. Junior Holics. And Biz Farm Biscuits. Manik Saha sworn in as 11th Chief Minister of Tripura. Confident Saha will continue to take state in path of progress, says Biplab Kumar Deb. BJP United claims Deputy Chief Minister Jishnu Dev Burma. BJP ally IPFT demands additional cabinet berth in Tripura. IPFT chief justifies removal of Mewar Kumar Jamatia as party president. Assam police to approach Interpol on jihadi terror issue, reveals DGP Bhaskar Jyoti Mahanta. Matter taken up with Bangladesh government. Railway and road connectivity between Guwahati and Silchar severely affected due to landslides. Train stranded in Dima Hasao district. And historic day for Indian badminton. Team India beat 14-time champions Indonesia 3-0 to win maiden Thomas Cup title. Prime Minister Modi congratulates shuttlers. Hello and welcome to the news at 5. I'm Ronak and we start the bulletin with the big story this evening. Manik Saha took oath as the 11th Chief Minister of Tripura today, replacing Biplab Kumar Deb. Saha was sworn in as the new Chief Minister at the Raj Bhavan by Governor Satyadev Narayan Arya. Cabinet members and state BJP leaders were present at the swearing-in ceremony, which was also attended by the former Chief Minister Biplab Kumar Deb. Saha swearing in as the Chief Minister of Tripura comes after Biplab Kumar Deb tendered his resignation yesterday amidst high drama. The big move came in after Biplab Deb held a meeting with Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Deb returned to Agartala from New Delhi along with BJP observers Bhupendra Yadav and Vinod Taude, following which the party legislative meeting was held. Once Saha was made the leader of the Tripura BJP legislative party, both Biplab Deb and Manik Saha called on Governor Arya to make matters formal. Deb then formally submitted his resignation to the Tripura governor. Biplab Deb's resignation and the subsequent swearing-in of Dr. Manik Saha has come at a time when elections are not too far off in Tripura. As per sources, with reports of dissatisfaction within the Tripura BJP unit over Deb's leadership during the rounds for quite some time, the BJP High Command decided to opt for a fresh face to position the Saffron Party in a strong manner for the upcoming assembly elections next year. Noteworthy here is that this is the fourth instance of a chief minister being replaced in a BJP-ruled state ahead of elections. Prior to this, the BJP had changed to chief ministers in Gujarat, Karnataka and Uttarakhand. All these states are the ones who are soon poised to go to polls in the near future. Sri Manik Saha ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি ও বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্য নির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। And meanwhile, former Chief Minister Biplab Kumar Dev expressed confidence that Manik Saha will continue to take the state on a path of progress and development. Biplab Dev, however, refused to speak much on his new role in the BJP. Listen in. राज्यवासी का जो आशा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको पूरा करें, वही मैं मानिक शाह से आशा करता हूं और वो पूरा जो भरोसा है मेरा वो करने में सफल रहेगा। घर आपका बीजेपी का घर यूनाइटेड रहेगा सर? जो काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2018 में त्रिपुरा में शुरू हुई है, उस काम को बहुत अच्छे से आगे लेके जाना है और त्रिपुरा के आम आदमियों का, अंतिम जनों का जो इच्छा है उसको पूर्ण करना, वही मैं डॉक्टर मानिक शाह से आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है ये काम वो कर पाएंगे। স্যার, আপনি যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিলেন, আপনার মনে হয় যে এই এক নম্বর হচ্ছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা এবং মডেল ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, আপনার বিশ্বাস যে মানিকবাবু সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন? নিশ্চিত করবে, আর আমি তো এখানেই আছি, তো তার কারণ নিশ্চিত করবে, এটা ভরসা রাখবেন। একটা প্রশ্ন এবং কৌতূহল ভূমিকা দেখা যাবে বিপ্লব কুমার দেবকে, সেটা আমাদের নেতৃত্ব তয় করবে আর সংগঠনে কাজ করবে। And we also have reactions from the Deputy Chief Minister Jishnu Debarma. Well, talking about the alleged discontent within some BJP leaders over the appointment of Manik Saha as the new Chief Minister, Debarma said that most of these reports of infighting within the BJP is something that has been imagined by the media and is not actually true. Look, it is thought about by the center and all things are considered and this change has been made. So it is a complete, a decision of the central party leadership, and we, as BJP workers, we accept the leadership decisions. That is the sign of a disciplined party, and there may be few differences here and there as the party grows. I know you're going to ask the next question is that, but I was telling the other press also that most of the infighting in the BJP is imagination of the press. There are few. There may be some difference of opinion. It has to happen in a democracy. In a democracy, there's always a difference of opinion, and we welcome that difference of opinion. There was no such demand. All of a sudden, why that change is again? Don't you think that will put you into a trouble? Well, all sides have been thought about by the central leadership while making this decision, I'm sure. And meanwhile, we also have reactions from Tripura Minister Ratan Lal Nath. Listen in. 4 साल विप्लव जी काम चलाया, अच्छा करके चलाया एंड राज्यों का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा कोशिश किया एंड सक्सेस भी हुआ, और सारा और बहुत काम बाकी है। वो बाकी काम मानिक शाह नेतृत्व में होगा एंड विप्लव जी सपोर्ट करेगा, हम लोग सपोर्ट करेगा, पूरा टीम इकट्ठा होके त्रिपुरा में और ज्यादा से ज्यादा सीट लेके 2023 साल में बीजेपी पावर में आना चाहिए, ये हमारा प्लानिंग है। We also have reactions from BJP MLA Ram Prasad Paul, who said that differences may exist within a political party, but in the end, everybody stays within the boundary of party discipline. पार्टी के लिए काम करने आया और पार्टी का ही काम कर रहा हूँ। जनता का सेवा करने के लिए जनता का सेवा करूंगे, वही एक मकसद है और कुछ नहीं है। लेट वेट तो बात नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट कितना लेट हुआ, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लेट हुआ। एक्चुअली हम लोग पीछे खड़ा थे, आए थे, एक गुस्सा नहीं, ये पार्टी का लिए एक कभी हो जाता है, गुस्सा का नहीं है। ये हमारी पार्टी में सब कुछ है, ये डेमोक्रेसी पार्टी है, ये सब चलता है, लेकिन जो होता है ये डिसिप्लिन के अंदर ही होता है। And meanwhile, soon after the new chief minister was sworn in, BJP ally IPFT sought an additional cabinet berth. Speaking to Northeast Live, IPFT chief NC Debarma said that the party demands an additional cabinet berth in the Tripura cabinet. As of now, we have the two cabinet berth for IPFT. But right from the beginning of the coalition government, we are asking for another berth, third berth. Now also in the new format of the chief ministership, we have approved for having the third berth.
not only two, but third also, 3 cabinet berth. So let us see how they are managing. Now the total strength is 12. We are having the 11 strength. Now minus chief minister, there are the 10 berth are there. So out of 10 berth, we are asking for the 3. Will those two who are already in the cabinet, both will remain, or there will be some change? In the change circumstances and of the change chief minister, we just put our suggestion to them. Is Mewar Kumar Jamatia's name also been suggested in the suggestion? No, we have not yet decided. After discussion, consultation with the new chief minister and also BJP executive president, we shall give our recommendation. And not before that. And meanwhile, speaking on the sudden change of guard in Tripura, NC Debarma said that the decision to replace Biplab Kumar Deb as the chief minister is an internal one of the BJP. The IPFT chief added that the new developments will not impact the party's coalition with the BJP. Debarma said that working for the development of the people in Tripura is the IPFT's top priority. Yes, it is to be agreed that it is sudden change. Particularly the chief minister, now it has been changeover from one to another one. BJP is a national party, and they are having power not only in the center but also in majority of the state, including Tripura. So it is the policy matter of National Party BJP, to whom the chief minister will be assigned or to whom it is to be removed. It is to them. So we have, being the coalition partner of regional party, we have nothing to comment upon that. However, we are running our coalition government for the last 4.5 years. It is only a few months left over for completion of the tenure. In this scenario, the changing over of chief ministership may be for the greater interest of the National Party BJP. But thing remains that our party shall continue in the coalition government as a partner and also trying to offer best services to the people of Tripura for the rest of the period of the tenure. And furthermore, IPFT chief NC Debarma today made some sensational allegations against a fellow party colleague and Minister Mewar Kumar Jamatia, who has been removed as the IPFT president. Talking exclusively to Northeast Live, IPFT Supremo NC Debarma alleged that Mewar Kumar Jamatia, who is also a cabinet minister, is involved in anti-party activities and is trying to merge the IPFT with Tipra Motha. The IPFT chief made it aptly clear that Mewar Kumar Jamatia will face action for his anti-party activities. If that was not all, NC Debarma also came out all guns blazing against Tipra Motha chairman Pradyot Debarma. IPFT chief NC Debarma alleged that the royal sign and Tipra Motha chairman Pradyot Debarma is hijacking the IPFT's demand for Tipra land and changing the narrative to greater Tipra land. All right, we now cut across live to Agartala, where newly sworn-in Chief Minister Manik Saha is addressing the media. Take a look. তো মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এটা আমার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন। তো আপনারা ধৈর্য ধরে আপনারা এখানে সকাল থেকে আমি দেখেছি আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং অপেক্ষা করছিলেন যে কখন আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু বলবো, রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কিছু বলবো। এর জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেখুন, ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমি 2016-তে আমি যোগদান করি। তারপর থেকে আমাকে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই দায়িত্ব হলো সদর আরবানের পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ, এবং আমি চেষ্টা করেছি সততার সাথে, সিনসিয়ারিটির সাথে
সেই দায়িত্ব পালন করার, এবং আমার ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওনারা দেখেছেন যে আমি নিষ্ঠার সাথে সেই কাজ সম্পন্ন করেছি। সেই সুবাদে আমাকে 2018-তে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো বুথ ম্যানেজমেন্ট কমিটির ইনচার্জ, এবং 2018-র রেজাল্ট আপনারা সবাই জানেন। পোলিং এজেন্টের যে ট্রেনিং থেকে শুরু করে সমস্ত বুথগুলো কিভাবে সাজাতে হবে ইলেকশনের সময়, সেগুলোর সব দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, এবং আমার যে টিম, সেই টিমকে নিয়ে আমরা কিন্তু সেই দায়িত্ব আমি খুব ভালোভাবে পালন করেছি। তারপর আমাকে 2019-এ যখন আমাদের সে পার্লামেন্টারি ইলেকশন হয়, সেখানেও আমাকে একই দায়িত্ব দেওয়া হয়, বুথ ম্যানেজমেন্ট কমিটি। সেই দায়িত্ব আমি চেষ্টা করেছি সঠিকভাবে পালন করার। পরবর্তী সময়ে আবার আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো, এবং সেটা কঠিন কাজ, সেটা হচ্ছে বুথ ম্যানেজমেন্টের পর আমাকে দেওয়া হলো মেম্বারশিপ ড্রাইভের। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে মেম্বারশিপের যে সংখ্যা, তার থেকে যে টার্গেট আমাকে দেওয়া হয়েছিল, আমাকে প্রায় 3 লাখের মতো আমাকে টার্গেট দেওয়া হয়েছিল। সেই টার্গেট থেকে আমি ডাবলের উপরে সেই টার্গেট আমি এবং আমার টিম, সেটাও আমরা ঠিকভাবে আমি করেছি। এরপর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের আমাকে সভাপতি করা হয়। সেই দায়িত্ব আমি এখনো আছি। সেই দায়িত্ব গত 2 বছর ধরে, 2 বছরের উপরে, 2 ইয়ার্স, প্রায় ধরুন 4 মাস থেকে 5 মাস, সেটাও আমি ঠিকভাবে চেষ্টা করেছি কাজ করার। এবং আমার যে টিম এবং আমাদের পার্টির বুথ স্তর পর্যন্ত সেই কাজকে আমি ওনাদের সহযোগিতায় আমি আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে সংগঠন, সেটাকে মজবুত করার প্রয়াস এবং চেষ্টা করেছি, এবং সেটা সত্যিকারের অর্থে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশে খুবই আমাদের সংগঠন শক্তিশালী। পরবর্তী সময়ে আবার আমাকে বলা হলো যে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, রাজ্যসভা, তার জন্য আপনার নমিনেশন দিতে হবে। সেটাও দিলাম। ইলেকশনও হলো, সেই ইলেকশনেও আমি জিতলাম। পার্লামেন্টেও আমি গেলাম, সেখানে গিয়ে আমি জয়েন করলাম। জয়েন করার পরে যেদিন আমি শপথ নিলাম, সেই শপথ নেওয়ার পর দিন আমাকে বলা হলো যে ডালং যে কমিউনিটি ত্রিপুরা রাজ্যের, তার একটা বিল লোকসভাতে পাস হয়ে সেটা রাজ্যসভাতে আইন যদি পরিণত করতে হয়, সেখানে আপনাকে কিছু বলতে হবে। সেই ডালং যে কমিউনিটি, তাদের বিষয়ে আমি হাফ এন আওয়ারের মধ্যে সেটা তার সম্পর্কে আমি জানলাম, জেনে সেখানে তার উপর আমি বক্তব্য আমি রেখেছি। এবং আমার এই বক্তব্যের পর এবং অন্যরাও যারা অপোজিশনের ওরা ছিল, তারাও বক্তব্য রেখেছে, এবং সেটা আইনে পরিণত হয়েছে। তো যখন যে দায়িত্ব আমাদের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব, আমাদের পার্টি আমাদের উপর দেয়, আমরা সেটা চেষ্টা করি, সেই চেষ্টা পালন করা। এখন আমাকে বলা হলো যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনার দায়িত্ব পালন করতে হবে, এবং তার জন্য আমি অবশ্যই আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, আমাদের ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি, এবং সর্বশেষে যার নাম না নিলেই মানে এটা অসম্পূর্ণ হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের যে মাই ফরমার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজিকে প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি প্রকাশ করছি। এখন পর্যন্ত যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, এই স্তর পর্যন্ত আমাকে কিন্তু সেই দায়িত্ব ওনাদের মাধ্যমে এসছে, এবং যখনই দায়িত্ব দেওয়া হয়, দায়িত্ব হিসাবেই কিন্তু আমি সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করি। এবং সেইভাবেও আজকেও আপনারা দেখেছেন সবাই যে আমার
যে ফর্মার মুখ্যমন্ত্রীজি শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির সাথে আমার কেমিস্ট্রি খুবই স্ট্রং। সেই কেমিস্ট্রি আপনারা দেখেছেন। উনাকে আরেকটা দায়িত্ব, আমাদের এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়, উনিও আরেকটা দায়িত্ব পাবেন, আরো ভালো দায়িত্ব পেতে পারে। আমাকেও আবার কালকে বলতে পারে যে আপনাকে আরেকটা দায়িত্ব নিতে হবে। সেইভাবে আমরা যাব এবং সেই দায়িত্ব পালন করার আমরা চেষ্টা করব। ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাদের ট্রেনিং গুলো এইভাবে দেওয়া হয় যে দায়িত্ব হিসাবে আপনার কাজ করতে হবে। চিফ মিনিস্টার হিসাবে অবশ্যই একটা বিশাল দায়িত্ব, সেটা তো করবই, কিন্তু তার পাশাপাশি সেই দায়িত্বের চিন্তাই আমাদের করতে হয়। তো সেইভাবে আমাদের অন্যান্য প্রদেশও আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন সময়ে দল যখন ঠিক করে যে উনাকে এই জায়গার থেকে এখন ওই জায়গায় নিয়ে যাবে, সেটা কিন্তু নির্ভর করে না যে উনাকে সরিয়ে দেওয়া হলো বা আমাকে বসিয়ে দেওয়া হলো, সেই রকম চিন্তার কিন্তু অবকাশ নেই। আমরা খুশি মনে দায়িত্ব নিই, খুশি মনে আমরা দায়িত্ব ছাড়ি। তার প্রকৃত উদাহরণ এইবার ত্রিপুরাতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি দেখিয়েছে। আমার যে সবচেয়ে যে বড় কাজ আমি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আমি বলবো আপনাদের মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব যে কাজগুলো, ওনার সরকারের যে কাজগুলো এতদিন ধরে উন্নয়নের কাজগুলো করে গেছেন, সেই কাজগুলোকে আমি আরো যাতে এগিয়ে যায় সেই কাজগুলো আমি করব। এবং পাশাপাশি সমস্ত মানুষের অন্তিম ব্যক্তি, আমাদের সবসময় আমরা বলি যে ভারতীয় জনতা পার্টি অন্তিম ব্যক্তির কথা চিন্তা করে, সেই অন্তিম ব্যক্তির কাছে যে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেসব প্রকল্প বা যোজনাগুলো আছে সেইগুলো যাতে পৌঁছয় এবং আমাদের যে মাননীয় প্রাক্তন আমি বলবো ফর্মার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সরকার যেসব যোজনা প্রকল্পগুলো করেছে সেইগুলোকে আরো জোরদার ভাবে সেগুলো বাস্তবায়িত করব, সেটাই আমি সমস্ত আমাদের ত্রিপুরাবাসীর সমস্ত জনসাধারণের কাছে আমি রাখতে চাই আপনাদের মাধ্যমে। আর আজকে এখানে যারা আমার মিডিয়া বন্ধুরা এখানে আছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জ্ঞাপন করব, কারণ আপনাদের প্রচুর দায়িত্ব। আমরা সবাই জানি যে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে মিডিয়া বন্ধুরা, এবং আশা করি আমার যে সরকার আগামী কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো আমাদের ক্যাবিনেট যারা আদার্স মেম্বার্স যারা হবে সেইগুলো হওয়ার পর যেসব ডিসিশন আমরা নেব সেইগুলো আপনাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাবো, এবং আপনাদের সহায়তা এবং সাহায্য অবশ্যই আমি আশা করি। এই কথাগুলো আপনাদের সামনে আমি বলার জন্যই আজকের এই প্রথম আমার সাংবাদিক সম্মেলন। নমস্কার, ধন্যবাদ। যে কোনো সময় হতে পারে, as early as possible, as early as possible we'll do it. ক্যাবিনেটে কে কে আসছে তার এই ব্যাপারে কোনো কিছু? এখনো it is yet to be decided. It will be done. When it will be confirmed, we'll let you know. Why should I expose? Maybe, may not be, but recently to at this moment I cannot give you the guarantee, or I cannot assure you. I cannot tell you. না না এরকম না, আপনি দেখেছেন আজকে সুন্দরভাবে সবাই ছিল, আমাদের সিস্টেম আছে। আজকে আমি নিলাম, কালকে অন্যরাও নেবে, এবং আমি আপনাদের কথা দিতে পারি যে আমাদের পার্টি অত্যন্ত ডিসিপ্লিন পার্টি, কোনো রকম অসুবিধা বা কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। প্রাথমিক দায়িত্ব আমি তো একটু আগে বললাম আমার বক্তব্যে যে বিপ্লব কুমার দেবজির যে সরকার, সেই সরকারের যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো উনি করে গেছেন সেইগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এই তো সবচেয়ে বড় কাজ। সেই কাজগুলো আমরা মানুষের, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি ডেভেলপমেন্ট ছাড়া কথা বলে না। সেই ডেভেলপমেন্টের আপনারা সিমটম লক্ষণ যাই বলুন এগুলো আপনারা দেখেছেন, চাক্ষুষ আপনারা দেখেছেন, সেইগুলোকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকুক সেটার দিকে আমি আমার যে ক্যাবিনেট যে মিনিস্টাররা যখন শপথ নেবে আমার সরকারের সেই দায়িত্ব সর্বপ্রথম, এবং আমাদের অপোজিশন পার্টির যারা থাকবে ওদেরকেও সম্মান
দিয়ে আমরা সব সময় আমরা কাজ করে যাব। ওনাদেরও আমি বলবো যে ওনাদের সাহায্য খুবই প্রয়োজন। আপনি একাধারে মুখ্যমন্ত্রী এবং পার্টির সভাপতি। গতকাল একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল যে আগের মন্ত্রিসভার সদস্য রামপ্রসাদ পাল চেয়ার ছুঁড়ে মারছেন। এই বিষয়ে দলীয়ভাবে বা কোনো ব্যবস্থা বা কোনো এই বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলবো না, তবে এতটুকু বলবো আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আরেকটা নাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি হচ্ছে একটা পরিবার। আপনার পরিবারের কথা চিন্তা করুন, এমন কোনো এখানে আছে কারোর পরিবার যার বাড়ির ভিতরে কোনো এই ধরনের সমস্যা হয়নি? তো আমি মনে করি যে আমাদের এটা একটা পরিবারের সমস্যা, সেই সমস্যা নিশ্চয়ই আমরা সমাধান করব এবং এতে কোনো সমস্যা নেই। আজকেও দেখেছেন যার সম্পর্কে আপনি বলছেন উনি হাসি মুখে এখানে এসছেন, তো আমরা কথাবার্তা বলছি। অনেক সময় অনেকের কথা, আমাদের গণতন্ত্র আমরা মানি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় গণতন্ত্রের মানি আমরা। তো সেইভাবে গণতন্ত্রেতে বলার সবারই অধিকার থাকে, অনেক সময় অনেকে অন্যভাবে সেটা প্রকাশ করে, তো সেইগুলো আমরা দেখবো। যারা পার্টি থেকে গেছিলেন তাদের প্রতি কি আপনার কোনো আহ্বান থাকবে? তো ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি কি আহ্বান রাখবো? আমাদের তো সবসময় দরজা খোলা থাকে, আমাদের এখানে তো সবাই জয়েন করে, তো সেটা তো পরের বিষয়। ভারতীয় জনতা পার্টির যে কেউ আসতে পারে, আপনারাও আসতে পারেন, জয়েন করতে পারেন। অলওয়েজ ওয়েলকাম টু আওয়ার পার্টি। আপনাদের শরীক আইপিএফটির মুসলিম নেতা প্রধানমন্ত্রী এনসিতে বর্মা উনি বলেছেন যে তাদের নাকি দাবি 3 জন মন্ত্রী। সেই ব্যাপারে কি কোনো চিন্তাধারা আছে? বর্তমান 2 জন আছে না, সেইভাবে আমার কাছে কোনো প্রস্তাব আসেনি। তো সেটা আমরা অন্যভাবে যখন প্রস্তাব আসবে নিশ্চয়ই আমরা দেখব, সেগুলো বিবেচনা করে। আমাদের অন্যান্য নেতৃত্ব যারা আছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছে আমাদের এখানে, আমি বললাম তো আমাদের একটা মানে কম্পাক্ট একটা ডিসিশন হয়, এরকম না ইন্ডিভিজুয়াল কারোর ডিসিশন হয়। তো সেইভাবে ডিসিশন যেটা হবে সেটা আপনারা জানবেন। বিপ্লব দেবজি যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন উনি ক্ষমতায় আসার পর বলেছিলেন রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য করবে, ওনার এটা লক্ষ্য ছিল। আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে আপনার প্রত্যেকটা মানুষের একটা আলাদা লক্ষ্য থাকে, আপনার কি কাজ মানে প্রথমে যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে? আমি তো বললাম যে আমাদের কারোর ব্যক্তিগত কোনো লক্ষ্য থাকে না, আমাদের পার্টির তরফ থেকে এবং সবাই মিলে যে ডিসিশন হয় সেই ডিসিশনগুলো সামনের দিকে, নেশামুক্ত ত্রিপুরা তো করতেই হবে, এর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই, পরিষ্কার। ওনার যেসব কাজগুলো আছে সেইগুলো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকুক, সেটা আমার মেইন অবজেক্টিভ, এইমস এন্ড অবজেক্টিভ। মানুষের সবসময় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক, মুখে হাসি থাকুক, কে না চায়? তো সেই আশাই মানুষের যেন এখানে নিরাপত্তার দিকটা যেন ঠিক থাকে, সেই বিষয়গুলো দেখব। বিরোধীরা একজোট হয়ে কাজ করতে বলছিলেন যে আর মাত্র 10 মাস আছে বাই দিস টাইম 4 জুলাইয়ের মধ্যে বাইরে আপনাকেও 6 মাসের মধ্যে ঠিক আছে কোনোভাবে কি দেশে ইলেকশনটাকে অ্যাডভান্স হওয়ার রিমোটও চান্স কি আছে? এটা তো পাটিগণিতের সমস্যা আপনি বলছেন, যাই হোক সেটা আমরা দেখে নেব, সেটা যখন যেটা হবে। আর আমাদের পার্টি সব বুঝে সুঝে সবকিছু করেন, তো আমার মনে হয় এটা নিয়ে খুব বেশি একটা আমার চিন্তা করার দরকার নেই। সে আমার সর্বভারতীয় যারা নেতৃত্বরা আছেন ওনারা চিন্তা করবেন, আমরা দেখব সেই বিষয়ে, যখন যেটা করার সেটাই করব। Yeah. And to strengthen law and order security situation in the state. Why do you think law and order? No, regarding law and order, I did not tell. I did not tell like that. Law and order is good, very good. Always we claim. That should be maintained, I said. It should be maintained in strict manner. This is my motto. That I wanted to tell you. No. The strengthen is very good. Don't you think if I make it strength, will you not be happy? There is always a scope for strengthening, sir. But do you think the situation No. good enough? Good enough. Good enough. আচ্ছা, আপনি কালকে কখন জানতে পারলেন যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনাকে বসানো হচ্ছে? সেই বিষয়টা জানার পর আপনার প্রতিক্রিয়া কি ছিল? আমি বললাম আমার একবার যখন যে দায়িত্ব দেয় আমি ঠিক বিকেল 3:30 4টের সময় আমি জানতে পারলাম। এর আগে আমি জানতে পারিনি, বিন্দু মাত্র আমার কাছে কোনো খবর নেই। যে কারণে অনেকে বলছেন যে, কারণ আপনারা জানেন আমাদের যে প্রাক্তনী, আমি এখন বলবো তবু ওনাকে প্রাক্তন বলতে আমার একটু সমস্যা হয়, কিন্তু আমার এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি যখন বললেন যে উনি মানে পদত্যাগ দিচ্ছেন বা দেবেন,
তখন কিন্তু আমাদের মুখে কারোর হাসি ছিল না, কিন্তু উনাকে এইভাবে কিন্তু ওই যে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে, তো সেইভাবে কিন্তু উনিও সেইভাবে স্পোর্টিংলি নিয়েছেন। কিন্তু আমরা এত উনাকে সম্মান করি, সবাই আপামর জনতা উনাকে মানে সবসময় উনাকে শ্রদ্ধা করেন, ওনার কাজের প্রতি শ্রদ্ধা করেন। তো সেই অনুযায়ী আমাদের মধ্যে কিন্তু সেইভাবে হাসি ছিল না, কিন্তু দায়িত্ব। তো তখনই আমি জানলাম, তো এই অবস্থার মধ্যে আমার দায়িত্বটা নিতে হয়েছে। চেষ্টা করব আমরা। আমাদের তো বারবার আমাদের ফরমার মুখ্যমন্ত্রীও বারবার বলেছেন যে বহু জিনিস আছে যে ভিজন ডকুমেন্টসে নেই, সেইগুলোও কিন্তু আমরা আমাদের আগের সরকার সেগুলো করেছে। তো আগামী দিনও আমি দেখবো এগুলো, যে যদি কোনো জায়গায় কোনো খামতি থাকে সেগুলোকে কিভাবে পরিপূর্ণ করা যায় এবং কোন কোন বিষয়গুলো আরো এক্সট্রা করেছে সেগুলো আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, আগেও তুলে ধরেছে, দেখবো এগুলো। বেকারদের জন্য নিশ্চয়ই আমরা তো বেকার, আমাদের যে পার্টি এবং আমাদের যে সরকার সবার জন্য চিন্তা করেন। বেকার অর্থ চাকরি দিয়ে তো হবে না, সেটা আপনারাও জানেন, সবাই জানেন। যাতে কর্মসংস্থা বাড়ে সেই বিষয়ে আগেও করে যাচ্ছে, আরো বাড়াবো আমরা। যেখানে চাকরির প্রয়োজন সত্যিকারের অর্থে সেই চাকরি নিশ্চয়ই আমরা দেখবো, কিন্তু বেকার হলে চাকরি সেটা তো কোনোদিন সম্ভব হবে না। কারণ এটা কিন্তু আজকের প্রবলেম না, সারা ভারতবর্ষেই এই ধরনের সব প্রদেশেই আছে। তো চাকরি দিয়ে আপনি বেকারের সাথে, আমার মনে হয় আপনি যেভাবে জিজ্ঞেস করছেন বেকার মানে চাকরি মানে এইরকম না, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আদারওয়াইজ তো মানে সবাই যদি হেলদি না থাকে সমাজ ব্যবস্থা তাহলে কিভাবে সুদৃঢ় হবে? সবার আর্থিক যে অবস্থা সেটা তো সুদৃঢ় করতে হবে, নিশ্চয়ই আমরা দেখবো। এডিসি বলছে টাকা পায় না ওরা ঠিকঠাক মতো বরাবরই। All right, we'll slip into a very short break here, viewers, but don't go anywhere. Lots more coming up on the other side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Acha? Introducing the new Suzuki Avenus, the sportiest, zippiest ride in town that's loaded with next generation GPS navigation. Simiko ase. Jodi moi kolu heten ami matisu, tente wait korla heten nohoy. The new Suzuki Avenus, Mose for trip. বৰুণ, হাই মা। ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? HD নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান, ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো। ক্ৰিকেটৰ আসল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ HD, অনুপম পিকচাৰ, অনুপম সাউণ্ড। নৰ্মেল দামতেই পোৱা HD মাত্ৰ 233 টকা এমাহত। ডিছ নহয়, ডিছ গাঁও এইটো। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Salmonella. Absent. Perfect attendance. নিমৰ শক্তি ভৰা নিমাইলে আঁতৰাই 100টা বেমাৰ বিয়পোৱা বীজাণু। নিমাইল ঘৰ, বিশুদ্ধ ঘৰ। বৰুণ, হাই মা। ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? ডিছ HD নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান, ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো। ক্ৰিকেটৰ আসল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ HD, অনুপম পিকচাৰ, অনুপম সাউণ্ড। নৰ্মেল দামতেই পোৱা HD মাত্ৰ 233 টকা এমাহত। ডিছ নহয়, ডিছ গাঁও এইটো। আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে। ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে। Everyday Spices wishes you a happy Bihu. Everyday spice.
Welcome back, viewers, and on to another big story now. Where there's a will, there is a way. And these words hold true even today. And the man who has stayed firm to this mantra is Arunachal Pradesh's very own Sol Dodum, whose non-violent movement will now ensure the people of his hometown Sepa in East Kaming district are not deprived of the most basic amenities. On that note, we bring you a special report on Sol Dodum's journey so far. Take a look. History has given us ample examples of how a non-violent movement can bring about decisive change in society. Sometimes there have been instances when those in power were compelled to pay attention to the basic demands of the masses. Be it the Chipko movement of 1973, which was against the cutting down of trees, or the Narmada Bachao Andolan of 1985, which protested against a large number of dams being constructed near the Narmada River, the common factor was the demand for collective well-being. Fast forward to 2022, a man in Arunachal Pradesh took it upon himself to start another movement which would probably go down in history as one of the most significant events which contributed to creating mass awareness about the basic rights of people. The demands were very clear and basic: fresh drinking water supply and restoration of damaged roads in East Kaming's Sepa township. No prizes for guessing, we are talking about Sol Dodum, the activist who became a household name overnight for daring to shake the administration with his demands. Dodum's non-violent movement, which began as a solo initiative, soon transformed into a mass movement. And this caught the government's attention, and steps have now been initiated to resolve the issues raised by Dodum. But how did it all begin? Was it an easy journey for Sol Dodum? Well, it all began on the 15th of April when Sol Dodum set off on a 200-kilometer-long foot march from Sepa with a pledge to stage protest at the tennis court in state capital Itanagar till his demands are met. Amongst other demands was also the transfer of the PHE engineer and Deputy Commissioner of East Kaming district. Team Northeast Live has been keeping track of Sol Dodum's crusade since day one. And speaking to Northeast Live, Sol Dodum said that it was imperative for him to walk all the way till Itanagar, as all his complaints and appeals to the PHE department have been falling on deaf ears. Even an attack on him and lack of support from his family members did not deter the lone campaigner from his mission. सोल दोदम जी, ये जो है शायद से पहली बार किसी ने ऐसा स्टेप लिया है। आपके जो घर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके एरिया के लोग हैं, वो कैसे सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं आपको? सर एक्चुअली अभी समय में मेरा फैमिली भी हमसे दूर हो गया। मेरा पूरा फैमिली अभी बार बार बोलता है कि जो पीएचई का एक्शन है वो अपना आदमी है, हम लोग यहाँ में ज़्यादा रिलेटिव चलता है, तो छोड़ दो बोल के सब लोग हमको मना किया। पर हम बोला हम करप्शन के आगे सिलेंडर नहीं मांगेगा और करप्शन के आगे हम नहीं झुकेगा बोल के हम डिसाइड कर लिया। तो अभी मेरा फैमिली हमको कोई सपोर्ट नहीं किया रहा है, लेकिन हमको बाहर तरफ से बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। और मेरा ये मानना है कि सर करप्शन जो करता है उसका कोई सर रिश्तेदार नहीं होता है और कोई भाई भैया नहीं होता है। Soon enough, there were hundreds who came forward to join the agitation. While some were present on the ground, others showed solidarity on social media. Well, for me, it is just a revolution, I see. I see this as a revolution. And this revolution should go on. It is an alarm for everyone who is suffering day and night. It is a beginning. And people will come forward. And people should come forward from every nook and corner. I will support till my end. If he goes to Delhi, I'm going with him. जी ने अच्छा इशू उतारा है, इसलिए सारा अरुणाचल के लिए वो जीवन इशू है, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि फुट मार्च करके उसको साथ देना चाहिए। As the movement gained momentum, it quickly caught the attention of the government. On the 23rd of April, the state government reached out to activist Sol Dodum
Home Minister Baman Felix invited Dodum to his office and, after a discussion that lasted for hours, assured Sol Dodum that the government would look into the points that have been raised by him while appealing to him to call off his protest. However, Dodum vowed to continue his protest until his demands are fulfilled. Hours turned into days, but Sol Dodum kept on with his protest. His support also kept growing. On the 12th of May, Dodum took his crusade one notch higher by vowing to march to New Delhi to press the government to fulfill his charter of demands. Finally, on the 13th of May, Sol Dodum's prayers were answered when the state government provided a written assurance to address his charter of demands. Extra Assistant Commissioner of Capital Complex Itanagar, Datum Gadi himself arrived at the IG Park with the written assurance. The Arunachal Pradesh government, as per the demand of Sol Dodum, agreed to transfer the corruption case in the execution of water treatment plant in Sepa and Nyari Valley Model Village to the Special Investigating Cell for further investigation. The state government also assured Sol Dodum that the case of assault on him during his foot march from Sepa to Itanagar will be transferred to a special investigating team which will be constituted by the state government. And regarding the demand for transfer of DC Sepa, the government assured that the matter will be taken up within 2 to 3 months' time. And while Bharat Sonam, the executive engineer of PHE Sepa, has already been posted out from Sepa. Sol Dodum, on his part, also assured the government that he will not prolong his protest nor bring in any additional demands. However, the activist said that the protest will be renewed if the government fails to act accordingly. थैंक यू नोटिस आपका चैनल हमेशा गरीब लोग के लिए उठाते रहे और हम तहे दिल से आपको तारीफ करना चाहते हैं ये चैनल को कि आप शुरुआत से अभी तक साथ बना हुआ है। ऐसा है कि हम मैंने ये जितना भी न्यूज़ चैनल है सब आपका तो नहीं, बहुत लोग अरुणाचल में भी बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन आपका जो अगर नोटिस बोले तो आपका चैनल ही बहुत साथ दिया है, तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका ओवरऑल फीलिंग क्या रहा? दिल तो बहुत दर्द दिया है कि हम तो पूरा प्लानिंग कर चुका था कि दिल्ली जाना है, पूरा प्लानिंग कर चुका था, लेकिन हमारा अरुणाचल सरकार तो मालूम हो गया कि ये भी बात मानने वाला नहीं था। ऐसा सोचा होगा तो रात को डीसी साहब आए हैं, आने के बाद सुबह 3 बजे तक बैठे हैं, उसके बाद सुबह 8 बजे से कुछ ऑफिसर लोग आते, कुछ लोग बैठा है, तो 8 बजे से ओसी आके बैठा है और उसके बाद एसपी वगैरह बहुत ऑफिसर लोग आए हैं। तो हम पता नहीं था कि आज इतना जल्दी जीत होगा। हम तो और 3 महीना का प्लानिंग कर रहे थे, हम तो चाहे एग्जैक्ट 1 ईयर 1 साल लाना है तब थोड़ा मजा होगा। तो हम ऐसा लगा कि ये में सेटिस्फाई नहीं है हमको ना, सच बात बता, सेटिस्फाई नहीं है हमको और 3 महीना 12 दिन चाहिए था, तो 3 महीना 12 दिन में हम दिल्ली पहुंचना था। तो लेकिन हम तो ये नहीं सोचा कि इतना जल्दी सक्सेस होगा। तो सरकार को भी हम दिल से धन्यवाद देता हूँ और हमारा गरीब जनता जो हम लोग का जिसको निःफुल से सपोर्ट करता है उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा जीत नहीं है, ये आम जनता का जीत है, पब्लिक का और गरीब आदमी का जीत है। Sol Dodum's journey so far is a testament of how a non-violent movement in the present day can actually bring about change. Dodum's demand for clean drinking water and better roads, which is otherwise a basic necessity of any society, will force the government to look after the basic amenities of the people. News Desk Report, Northeast Live. And in a fresh statement, Sol Dodum has appealed to the Special Investigation Team and the Special Investigation Cell must carry out the investigations thoroughly. Addressing the media in Itanagar today, Sol Dodum said that the SIC and the SIT must investigate the cases of assault and corruption properly. And he said that the movement will be resumed again if he is dissatisfied with the investigation. Listen in. हमारा जितना भी अरुणाचल का पब्लिक जनता है उसे मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा हम कुछ नहीं कि हमेशा बोलते हैं कि जितना भी मेरा तो 12 तारीख को जीत हो चुका था, लेकिन अभी जो जीता है इस बार ये जो 15 तारीख को जो जीता है वो हमारा अरुणाचल की जनता है। तो मैं आप सबको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि बताना और बता के रखता हूँ कि कल को ये नहीं होना है कि मैंने नहीं बताया। ऐसा
हमने बहुत बार देखा है कि हमारा SIT लोग काम करता है और वहाँ पर बहुत काम जो होता है वो सक्सेस नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी हम लोग का जितना केस है SIT और SSC लग चुका है, और मैं SIT से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा केस को जांच को अच्छा से कीजिए और जितना भी हो सकेगा ट्राई कीजिए जो सच्चाई को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग अरुणाचल में बहुत सा देखा है कि SIT लगता है, SIC लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसका नतीजा कुछ नहीं आता है, लास्ट में ऐसा ही गायब हो जाता है। मैं विश्वास करता हूँ SIT और सरकार को विश्वास करता हूँ कि वो आगे जैसे प्रॉमिस किया था वो ऐसा ही काम करेगा। अगर SIT और SIC अगर अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो हम भी क्लियरली बता रहे हैं, सरकार को हम लोग कोऑपरेट नहीं करेगा। अभी हम लोग सरकार को कोऑपरेट करके हर चीज को पब्लिक बात मान रहा है। अगर SIT और SIC अगर जांच अच्छा से नहीं करता है तो हम लोग सरकार को नेक्स्ट अगर कुछ भी मूवमेंट हो तो सरकार को हम लोग कोऑपरेट नहीं करेगा। और मैं अभी कल हम सिपा जा रहा है, सिपा जाके वहां से हम लिस्ट लेके आएगा जो हमारा PHE एक्शन जो अपना होते हुए कितना उम्र का लोग को, जो यंग जनरेशन लोग को नौकरी मिलना चाहिए था, यंग जनरेशन को नौकरी मिलना चाहिए था, जो अंडर 30 ईयर्स या तो अंडर 31-32 ईयर्स को मिलना चाहिए था, लेकिन बूढ़ी लोग को वो खुद का फैमिली लोग को नौकरी दिया है, जो अभी वो नौकरी का हकदार नहीं है, जो 60-70 एज का दिया, उसका लिस्ट को हम लेके आएगा, उसका अपन SIT को देगा। मेरा जीत तब होगा जो ऑफिसर और जो कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा के उसको रिटर्न करेगा या तो वो लोग जेल जाएगा, और जो ऑफिसर अपना फैमिली बूढ़ा लोग को, जो ओल्ड एज लोग को नौकरी देने वाला वो लोग जेल जाएगा, वो लोग का नौकरी सस्पेंड होगा, तब मेरा जीत होगा, तब पब्लिक का जीत होगा। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि कल को कोई भी ऑफिसर ऐसा करप्शन ना करे और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करप्शन ना हो। तो इसलिए मेरा ये सीधी संदेश है कि SIT जो जांच करता है वो भी अपना बहुत अच्छा से करे। अगर SIT अच्छा से नहीं करता है तो हम ये ट्राई करेगा कि हम CBI तक मांग करने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि हम अपना पीछे कभी नहीं आतेगा, हम हमेशा बोला है कि मैं पीछे नहीं आतेगा। So, although they also said that he will approach the CBI if any loophole is found. बहुत तक केस है, लेकिन अभी तक कभी एंडिंग नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। तो कोई 10 साल हो रहा है, कोई 5-6 साल हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरा ये केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम सबूत हम लोग ही दे देगा। उसके बाद जितना हम लोग को मारपीट किया है वो तो वीडियो में है ही है, सोशल मीडिया में घूम रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो हम लोग को ऐसा ही अच्छा को करेगा ताकि पब्लिक का विश्वास जीतेगा। तो सरकार को हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोग को पब्लिक का बात को मानेगा और पब्लिक का सोच को जीतेगा वही। And on to another big story now, viewers. The Assam police is in touch with the Bangladesh government to combat the activities of jihadi elements operating from foreign soil and trying to expand their base in Assam and the Northeast. And this has been informed to Northeast Live by none other than Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanta. Talking to our Chief of Bureau Arindam Das, the Assam top cop further said that the Assam police will also soon move the Interpol on the jihadi issue. However, DGP Mahanta said that the police have successfully unearthed a huge network of conspirators who had tried to indoctrinate local youth into jihadi mindset. Despite this, the Assam DGP expressed concern over the mode of communication used by the jihadis and their handlers in Bangladesh, terming it as worrisome and sophisticated. DGP Mahanto said that the Ansarul Bangla team, which is an affiliate of Al-Qaeda Indian subcontinent, is behind the ongoing jihadi activities in Assam. Meanwhile, in a significant statement, DGP Bhaskar Jyoti Mahanta informed that the Ansarul Bangla team is trying to expand its tentacles in Lower Assam as well as in the Barak Valley and also in Tripura. DGP Mahanta further added that the Assam police is actively working in close coordination with its counterparts in other states to stop jihadi activities and unearth the financial way of transaction of such elements. We have been able to arrest over 20 jihadi elements in the state in the last 2 months. So what is the development right now regarding the investigations? It's quite a large number of elements, and their leaders are all from Bangladesh. Some of them have given us their slip, but then we have also taken it up informally with the government of Bangladesh, and through Interpol also we are going to take it up. Yes, we have unearthed a huge
network of conspirators who want to indoctrinate local youths into the jihadi mindset. Their mode of communication have been found to be very sophisticated, worrisomely sophisticated. They use very modern app, which is having the signature of AQIS, Al Qaeda India subcontinent. So they introduce themselves as also Al Qaeda. Actually, Ansarul Bangla team has declared direct affiliation to Al Qaeda, and AQIS also has given declaration that now they call themselves Ansarul Islam, because Ansarul Bangla team has been banned in Bangladesh, but out here they want to spread their tentacles, especially in the lower Assam and some places in Karimganj and beyond, especially in Tripura. Immediately after our catches, Bhopal police has shown tremendous amount of initiative and they have caught some, but then some of them have also fled them. Some people were caught in Tripura, but they were let go. And Assam police, I sent a team immediately. We caught them and got them here, and they have led us to very good recoveries. And we are trying to unearth their financial way of dealing, etc. And I'm sure we have given one particular case to the NIA, and the case is under investigation by the NIA, and I'm sure we have stopped the major conspiracy to bring very dangerous elements into Assam. But what seems to be a case of serious concern is the fact that the jihadis are trying to create an ecosystem in Assam and give shape to their nefarious plans. Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanto said that the handlers are trying to create more sleeper cells here in Assam. Who are the handlers? As I said, the handlers are all sitting in Bangladesh, and they are proselytizers, and maybe enemy countries have been also promoting their conspiracy. Then, of course, Al Qaeda, India subcontinent, is the main handler. So what were they up to here in Assam? At this moment, they are creating an ecosystem. At this moment, they are creating their sleeper cells, answers, and so that as soon as those mujahids come in, they will join them and create a mayhem. That's the plan. So you have already taken up the matter with the Bangladesh government and you are approaching Interpol? Not yet officially, Bangladesh government, but in unofficial channels, we have taken it up. Thank you. Thank you very much. That was Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanto speaking exclusively to Northeast Live. Reporting from Guwahati, this is Arindam Das for Northeast Live. And shifting focus now, viewers, normal life has been thrown out of gear due to incessant rainfall in Assam's Dima Hasao district. Landslides triggered by the heavy rainfall have disrupted communication along vital roads and railway routes. 2 passenger trains are stuck since yesterday owing to the landslides and inclement weather conditions. The Guwahati-Silchar Express is stranded at the new Haflong railway station, and the Silchar Express has remained stuck at Ditokchera due to waterlogging in the railway tracks. Scores of passengers have taken shelter at the new Haflong railway station. At Harangajao, people are experiencing difficulty with power supply cut off for over a week now. Meanwhile, Indian Air Force airlifted and evacuated civilians who were stranded in a train at Ditokchera in Dima Hasao district. And it's not just the railway routes, viewers. Even landslides triggered by incessant rainfalls have disrupted even road communication at Sonapur in Ratachera in Meghalaya, thus disrupting communication to Silchar. And on to the big sports news now, viewers. Lakshya Sen, double pairs of Satwik Sairaj, Ranik Reddy and Chirag Shetty and Kidambi Srikanth scripted history as the Indian men's badminton team beat Indonesia 3-0 to win their first ever Thomas Cup trophy. Kidambi Srikanth beat 21-15, 23-21 Jonathan Christie in the second singles to seal India's maiden gold in the history of the competition. Earlier, Lakshya was brilliant at the start as the youngster recorded a come-from-behind victory over world number 5 Anthony Sinisuka Ginting.
Satvik Sairaj, Ranik Reddy and Chirag Shetty then showed their skill set and experience to outsmart Mohammad Ahsan and Kevin Sanjaya Sukamuljo. It was Kidambi Srikanth who then sealed the first ever Thomas Cup gold for India by defeating Asian Games gold medalist Jonathan Christie 21-15, 23-21. India thus became the sixth nation to be crowned Thomas Cup champions. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi congratulated the Indian badminton team for the stupendous victory. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma and President of Badminton Association of India also extended heartiest congratulations to Team India. And on that note, it's a wrap of this bulletin. Stay tuned to Northeast Live for more news and updates. Thank you for watching. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage.